Hello, Sunim. Although I'm an English teacher, my major was environmental science. 저는 지금 영어 강사이지만 제 전공은 원래 환경과학이었습니다. So in my coursework in environmental science, in one of the classes was called Global Climate Change. And we read the 1995 report from the International Panel on Global Climate Change. More recently, I belong to, about until a year ago or so, I belonged to a Climate Action Now group that was sponsored by my church. While some people portray climate action as purely political, members of the group portray it as a matter of morality. And even though I was working 2 part-time jobs, almost full-time jobs, the month that I attended the climate action meetings was that one day of the month was the most stressful day of the month. So I wanted to ask you, Sunim, for your approach and the approach of Jungto societies to the issue of global climate change. Thank you. 네, 제가 대학교에서 코스워크를 할 때 기후 변화에 관한 정부체 협의체가 1995년에 발행한 평가 보고서를 교재로 삼아가지고 수업을 들은 적이 있는데요. 그때 그 보고서에 예견한 것과 실제 지금 현상이 일어나고 있지만 예견한 것보다 훨씬 더 빠르게 현상이 일어나고 있습니다. 환경 변화가. 그리고 최근에 1년 전만 해도 제가 다니는 교회에서 후원하는 환경보호단체에 가입해가지고 활동을 했는데 어떤 사람들은 이제 환경 변화를 정치적인 문제로만 보지만 이 단체의 사람들은 현대 사회의 가장 큰 이제 도덕적 문제로 환경 변화를 봅니다. 그래서 저는 그 당시에 파트타임을 2개를 뛰면서 정말 굉장히 바쁘게 일하고 있었는데 그걸 불구하고 이 한 달에 한 번 그 모임에 참석할 때 그 하루가 엄청난 스트레스를 그 파트타임을 2개를 하는 것보다 훨씬 더 많은 스트레스를 느꼈습니다. 그 하루 거기에 참석하면서. 그래서 이 스님과 정토회가 지구 환경 변화에 대한 그 접근 방법이 무엇인지 그거에 대해서 좀 여쭙고 싶습니다. 네, 저는 환경 문제에 있어서 가장 심각한 것은 기후 변화라고 봅니다. So from the environmental perspective, right, the most serious kind of phenomenon in the larger environmental issue is the climate change. 뭐 기후가 바뀐다고 지구가 멸망하는 것은 아닙니다. You know, just because the climate changes doesn't mean the Earth is going to be destroyed. 그러나 이 기후 조건에서 가장 적합하게 진화한 현재 살고 있는 사람과 생물들은 큰 위기를 맞게 됐습니다. However, the humans and other kind of biological diversity that have optimized our existence to the current climate patterns will face an existential crisis. 기후 변화가 일어나면 거기에 적합한 새로운 생물들이 번성할 겁니다. You know, with climate change, you know, the new patterns is going to give birth to new species, right? That's optimized to that climate. 지구적인 측면에서 보면 어떤 생물종의 변화, 어떤 진화가 일어나는 그런 급변한 시기가 될 가능성이 있습니다. So from a kind of a history of the Earth perspective, you know, we might be in the midst of that really quick transition from one biodiversity to another based on the climate change. 현존하는 생물, 사람들로서 현존하는 우리 인간들은 그러면 이런 어떤 공멸로 갈 것인가, 안 그러면 좀 더 삶을 유지할 것인가 하는 것이 이제 우리가 선택해야 할 일입니다. So basically, our choice, you know, as human beings, that's part of the current biodiversity, right? Optimized to this current climate. Our choice really is: should we collectively allow ourselves to destroy ourselves, or should we make a choice to extend our existence? 그러면 기후 변화의 속도를 늦춰야 합니다.
To do so, we have to then delay the speed by which the climate change is happening. 그러면 이런 기후 변화의 원인이 뭔가 하는 겁니다. And then we have to investigate what the underlying cause of climate change is. 결국은 소비주의입니다. 소비주의. And ultimately, it comes down to our culture of consumption. 많이 생산해서 많이 쓰는 게 잘 사는 거다는 이 잘못된 가치관, 행복관입니다. So, because our value system equation is that a good life, a successful life means you produce more and you buy more. 그러니까 이러한 소비주의를 극복을 해야 합니다. So we have to really overcome this culture based on consumption. 근데 사람들이 이게 검소하게 사는 삶으로 전환을 해야 되는데 이거에 사람들이 다 거부한다면 이것은 피할 수가 없습니다. And to do that, then we really have to shift our value to one of modest living. However, if we as human society refuse to do so, then we can't avoid the consequences. 에너지 효율을 높이는 이런 기술은 속도를 잠시 늦출 뿐입니다. We may be producing, the different ways of producing much more efficient energy, but all we're doing is delaying the inevitable. 네. 근데 문제는 저는 근본적으로는 사람들이 그렇게 각성해서 행동하기가 어렵지 않을까 이렇게 생각합니다. So, ultimately, I mean, my personal opinion is that it's going to be very difficult for human beings as society to collectively change our consumptive behavior. 그러나 우리는 그 길을 최선을 다해서 갈 수밖에 없습니다. However, what we can do is do our very best to kind of model that path. 그래서 우리 저희 정토에서는 이 소비주의를 극복하는, 즉 소비를 줄이는 삶의 방식을 생활 속에서 실현하도록 가르치고 하겠습니다. So that's why 정토 society is trying to model a way of living that reduces our dependency on consumption. 그 다음에 이제 두 번째 위험은 이 플라스틱입니다. And second danger, that's really immediate danger, is the prevalence of plastic. 이 플라스틱의 작은 알갱이가 이 많은 생물의 그 위험을 초래하고 있습니다. Because all the prevalence of microplastic, is really bringing about it's a critical danger to a lot of lives. 이것이 함부로 버려지는 것을 막아야 합니다. And so we have to do everything we can in order to prevent kind of the casting away or throwing away those plastics. 이런 식으로 우리가 작은 일이지만은 먼저 내부터 생활 속에서 실천을 해야 합니다. So these are small, although our individual contributions may be small, what we can do best is to try to model our own life for this path. 그리고 두 번째는 정부가 그런 방향으로 정책을 운영하도록 우리는 선거를 통해서든 어떤 사회운동을 통해서든 끊임없이 이 변화를 추구해야 합니다. And whether it's through voting or whether it's through some kind of social movement or activism, the second thing we need to do is try to drive this change at a societal level through participation in those institutions. 에너지 정책을 바꾼다든지 Change the energy policies of the government. 이런 정책적인 변화를 가져와야 합니다. So there has to be kind of a political and policy-based changes. 코로나 바이러스 문제는 여러 가지 우리에게 불편을 주지만은 환경적인 측면에서는 이동을 줄인다든지 많은 오히려 환경적 기후 변화에서는 좀 인간의 이 지나친 이동을 막는 그런 효과도 있습니다. In a sense, corona pandemic, impacted us negatively across the world. But, from a climate change perspective, because it reduced the kind of footprint of human movement across the world, it may have had a positive effect. 네, 개인적으로 마음의 평화를 유지하고 또 밖으로는 사회적 정의를 실현하는 그런 활동을 하는 사람들이 보디사트바입니다. But the true bodhisattva
is somebody who maintains a peace of mind, but acts to address the injustice of the world without anger.